Assalamualaikum mbokk yi ñoo déglu ade wax ne ñu ngi leen di nuyu fii si Freedom Radio Gambia and in the name of Pandemic by we're saying Assalamualaikum, welcome to Freedom Radio Gambia, and today is Thursday, the civics education with political analysis here, and today we have of course one of our finest guests here, Professor Sidat Yaffa, who is in the coalition and also while just of course give way for the flag bearer we're gonna have him here of course the next 2 minutes, and then of course some questions for him right here on Freedom Radio. Here you are right. Your host Tibo Ichijuana today. Stay with us here. Stay tuned. Assalamualaikum mbokk yi ñoo déglu yéen a ngi déglu Freedom Radio di leen nuyu fii nii Freedom Radio Gambia ñu ne wax Pandé Mbaye ñu ngi leen di nuyu ne assalamualaikum wa rahmatullah. yéen a ko yàlla xare ajana, yéen a ko yàlla digal bakaram, yéen a ko yàlla xare ajana. man la seen host tey Tiboy ci Juana fii nii ñu ngi am professeur Sidat Yaffa. Sidat professeur moom nag daf de mostly suñu guest fii nii pour ñëw di leeralal nit ñi of course what is happening in Gambia in the political arena. Of course breaking news yaa ngi bari these days, waaye xam naa ne dinañu ko leeralal tey fii nii waaw inshallah. ñu nuyu ko fii nii si Freedom Radio. Assalamualaikum Professor Yaffa, welcome back to Freedom Radio once again. jërëjëf baax su mo le kortanal alhamdulillah kanante right nag ma jàngal rek ndax ma mën a am gën a mën a dëgër prof ma ne ko welcome back. gis nañ ne there are so many things going on nowadays these days. fu nekkaa ngi tànga ñu bàyyi la rek yow nga leeralal ñu what is going on si coalition bi lan nga am pour leeralal nit ñi parce que fu nekk ñi la ngee déggal lii ñi la ngee déggalale accusation yaa ngi ñëw fii. Things are not so clear pour nga leeralal askan bi rek dañ ko dee like nag most of the time so ñëwee of course di leeral fii nii prof ñëwoon na fi barka démba waaye line-am bi was not so good. ñu try yow moo xam naa ne sa connection bi is good. Welcome. yu baax Tidiane say kontaan na trop pour ñëw sa programme bi Freedom Radio, one of the best online radios about the Gambia and for the Gambia during even the days of late Pandé Mbaye. Yàlla ko yàlla aar àjjana. Amiin. kontaan na trop ci wàllu political situation si réew mi
because what we bari nañ torop so many, but that's healthy because nit ñi buñ waxul nit ñi duñ dégga lan moo xew ak li nga xam ne waxoon nañ dara li nga xam ne am na jaar na si yoon yeneen yi jaaruñ si yoon bi pour leeral rek so loolu tax ma ñëw fi nga invite ma bi mooy suma fi nga attempt pour ñëw sa radio programme bi so pour yëgal askan yi fu nekk nii 26 taxawal nañ ko samedi bu passé bi nii fukki fan ak juróom-ñetti August 2026 te Mayor Talib Ahmed Bensouda léegi ñu ko woowee His Excellency because ñun gëm nañ ne bu soobee yàlla moom by December 5th of December na win presidential elections bi so kooku lañ taana pour mu nekk flag bearer bi because man ak moom ñun ñaar rek ñoo desoon pour compete ci flag bearer position bi ci election bi balaa election bi man woote naa ko ma ne ko ñun ñaar nañ toog waxtaan man ak man ak yow one on one su ko defee ñu waxtaan naka la ñu doxalee mbir mi ci wàllu voting bi ci flag bearer position bi man ma ne ko xam nga ñun ñaar yëpp lu ñoo seet ni mooy réew mi naka la ñoo dimbalee réew mi dem si kanam naka la ñoo dimbalee askani réew mi pour ñu am dunda bu baax wér gu yaram bu baax nag leneen ci wàllu loolu ma ne ko man léegi xalaat naa ko te yàlla dimbali na ma won na ma ne man ma bàyyi nga jiitu because ci kanam yaatu na man dinaa la bàyyi nga jiitu ma toppala ñeneen tamit ñu toppala pour ñu dimbale la dem yóbbu réew mi ci kanam élection boobu foofu la yemoon sànniwu carte dañ am consensus bi la ñoo woowee consensus man ak moom ñu toog waxtaan ba ñu d'accord ne man bàyyi naa ko moom mu jiitu man ma topp ko ak ñeneen loolu moo xewoon ci on the samedi bu passé mi 8 of August 2026. Right. waaye professeur si ñu nit liñ am rek parce que dégg nañ ESA génn na waaye déggoon nañ before ne UDP ñoo njëkk a génn ba pare yéen if I am right you guys were 17 parties if I am right. About 21. 21. Okay. Right. Thanks for the rectification. 21. But bari one la. Why after mu ngi wàññeeku be at the end just some parties ñoo fa live. So nit ñaa ngi wax ne are these people hungry for power or do they want to change for Gambia? I'm not dégg nga ko be sona waaye platform yu bari di nga ko bugg di dégg yow looy tontu gaay man lu may tontu gars yi xam nga ku nekk ak sa xalaat la ne gisee pour nekk njiitu réew mi pour nekk president of the Gambia of the Republic of the Gambia waaye ñoom den decide pour nekk ba 6 of them nag UDP ADD GDC GPAP and PAP and the last one fàtte naa turam ñoom 6 ne noonu si lifin bi ñoom dañ decide ne dañoo génn so ñu si des ñoo toog foofu ñu waxtaan pour mbiri réew mi la so looloo tax ñun ñu fa desoon daal ñun ñoo toog sos coalition 2026 am na comme lu ma la ko waxee rek képp ku nekk ci àdduna bi especially in the Gambia ku nekk am na sa xalaat yow noo ko gisee waaye des na ci ñoom ñun nag coalition 2026 ñu ne nu mu tàngee ñun dañoo toog ñun dañoo jàppoo pour yóbbu réew mi ci kanam loolu tax ñu des gannaaw ci initiative bi coalition building initiative bi loolu tax ñu toog ñu des gannaaw ba yàlla dimbali ñu taxawal coalition 2026 yàlla dimbal nañu ba ñu am G 2026 so that's the most important thing man léegi personally man suma bopp dégg naa lu bari waxtaan yu bari ci media houses all over the country waaye man lu ma jëriñ lan mooy suma taxawaay mooy man dama focus ci coalition 2026 bi dama focus ci réew mi naka la ñoo win elections bi that's the most important thing waaye benn tey ñi nga xam ne génnoon nañ ñun dañoo dem ci ñoom waxtaan ak ñoom mën naa gars yi am change of mind xalaat wecce ko seen xalaat yi
pour ñu ñëw bokk ak coalition 2026 loolu suñu stratégie bi coalition 2026 nii ñi nga xam ne ñoo fa génnoon ak ñi nga xam ne mosu ñoo ñëw ci coalition 2026 we do reach out lu ñoo waaye angal ñu wax reach out pour dem waxtaan ak ñoom ñu seet pour naka la ñoo indee gaay ñoom tamit ñu dem ñëw si coalition 2026 bi all the opposition parties yi if possible ñëpp ñu nekk benn pour ñu contest presidential election su ko defee ñu win presidency bi pour ñu waaw loolu man suma xalaat bi loolu la xanaa boo amee yeneen laajte so mën naa am na try pour tontu la. waaw of course ñu ngi am ñun kay laajte yu bari ñu ko fi am fii sax because am na ñu yónnee tamit am na still whilst we are even just starting am na ñu yónnee fi message waaye man am na a lot of course because yow yaa ngi fa you know fa naa ne suñu la déggee tamit démb gis nañ professeur Mballo ak Nene Fadera ITV debate bi tamit ak different things waaye accusation bi Nene Federal government sorry so accusation ku nekk ngi accusante daal waaye yoo xam naa di nga mën a leeral yu bare fii parce que am na ñuy wax esa tamit génn na next question bi rek mooy parce que yaa ngi ko wax ne pour indiwaat ñeneen ñi waaye ñi génn because soo ko seetloo UDP ñoo njëkka ñëw di affaire yi naka lañ ko wax di pour party led waaye pour nga explainal nit ñi rek affaire yi party led ak this led because ñu bari they don't understand you know lan moo fa doon nekk di tooga ma bàyyi la rek nga dooree foofu noonu explain leen the story then the next questions ñëw. Right, exactly. So am nga candidate led mooy ku bëgg a taxaw nga nekk a jiitu coalition bi one da nga war a resign sa party membership doo musa nekk doomin sa party okay two buñ la falee nga nekk coalition flag bearer the next 5 years first 5 years li nga war a concentrate mooy agenda 2020 coalition 2026 agenda doo wax dara sa own party doo bokk si sa party bi so party ñi des sa party bi ñoom ñooy continuer sa party bi yow doo si bokk yow li nga focus rek liggéey bi 100% mooy liggéey coalition 2026 loolu mooy candidate led party led mooy bu fekkee ne benn party moo bugg a jiit lifin bi coalition bi loolu problème la mooy dangaa indi coalition yëpp su sa ron party bi boobu dafa create some confusion because mun na am nga mix sa party ideologies or sa party programs nga mix ko ak coalition agenda bi loolu dafa jafe torop dafa indi so many problems loolu difference between candidate led ak party led because party led majority bu ñu voté woon ci lii ni ma fàttewut 14 fukk ak ñeneenti political entities ñoo vote ne dafa war a nekk candidate la ñeneenti vote party led pour na ñaari ñoo fa nekkoon abstention so loolu ta majority carries the vote majority bi ñu bari fukk ak ñeneen ñu ñoo wax ne dañoo def candidate led ci loolu lañ d'accord ci loolu lañ adoptoon ñi nga xam ne ñoom d'accord ci candidate led bi ñoom ñoo génn ci negotiation bi I think it was on the 14th week of the negotiations so li mooy difference between ñaari candidate led ak party led candidate led da nga bàyyi sa party bi da nga taxawal nga nekk flag bearer of the coalition boo nekk flag bearer of the coalition agenda rek ngay liggéeyal doo liggéeyal dara doo liggéeyal sa affaire yu party waaye party led mun na am boo nekk coalition leader as on the party led so mun nga jaxasoo sa party programme si ak coalition 2026 agenda so loolu dafa jafe-jafe lu bari ci administration governance of the coalition 2026 loolu difference ñaari right mbokk ñu déglu comme ni ngeen ko waxee rek professeur Sidat Yaffa lañ fi am si coalition 2026 bi pour leeral ay things fii nii leeral na loolu man suma question si loolu mooy mais ok candidate led am na ñuy wax ne candidate led su dee candidate led na
of course dañ war a check the criteria yi candidate boobu noonu am na ñuy wax tamit ne suñ ne party led the biggest party mooy UDP yeneen parti si yëpp am na ñoo xam ne sax demaguñ sax élection su amaguñ that experience su yow loo am pour tontu ñooñu. man lu ma tontu ñooñu mooy there is no tangible evidence amuñ li nga xam ne mën nga koo jëfandikoo nga ne parti la bi mooy parti bu rëy always moom moo war a nekk coalition but no it doesn't work out that way in the world ci àdduna bi. Because boo gisee for example so our only neighbor here Senegal Pastef bu ñëwee they were a very small party yu mag yi ñoo leen bokka dañu am nguur gi boo demee if you go to Macron the current French president bu mu ñëwoon first time it was a very kind of a movement la woon dem jël nguur gi yeneen bigger parties si ñoo ko toppa ba ñu am the presidency of France so pour wax ne because party X is bigger moo gën a rëy ñeneen parties so loolu ta parti boobu moo war a jiit lifin bi non du dee dox noonu because lu gaay di mistake ci suma gis-gis bi mooy ku nekk every individual political entity dafa am all its own advantage competitive advantage mën na am for example you have somebody ki nga xam ne musuta elect but he has very very thousands and thousands of followers te am na very good ideas te moom nit ñi dañ ko bugga mën naa wax mën naa jëfandikoo ak nit ñi mën naa discuss ak nit ñi in peace mën naa indi idea yu bari li nga xam ne buñ ko taxawale ci réew mi doomi réew dañoo am jaama so loolu moo gën a important you have somebody for example a bigger one ki nga xam ne amul characteristics yooyu so why do we have to go with that party because ñu ne kooku moo rëy moo ëpp nit ñi in the country to me that doesn't work it doesn't fly so the best thing is we look for somebody who is electable ki nga xam ne nit ñi mën am solo mooy ñu tànn kenn ki nga xam ne ñun ñëpp au majority ci négociation bi kii lañ xalaat ne buñ ko taxawalee mu nekk party leader mu nekk coalition leader so na mën a gagner than having somebody else. waaw si question boobu noonu tamit rek am na ñuy wax ne because di code Essa Fall moom it mu ngi wax fu nekk ne moom am na information si ñu doon wax ne Ousainou Darboe bugguñ pour mu nekk flag bearer bi loo am pour tontu si loolu. mu ne am na information ne ñu ne Ousainou Darboe bugguñ mu nekk flag bearer. waaw fan la amee loo information boobu man yëgu ma loolu I have no idea fan la bu fekkee ne Essa Mbaye Fall loolu la wax xaw ma fan la jëlee information boobu waaye bu fekkee ne loolu taxaw na dafa war a ñëw si coalition bi ñu waxtaan pour mu wax ñu kan moo ko wax kañ la ko wax pour ñu ñëpp ñu mun ko lifin ñu mun ko discuss I think that's the most important thing than ngay wax rek li nga xam ne yoo nga ne kii dégg naa kii wax na ni dégg naa kii wax na ni that is not healthy in terms of negotiation boo déggee dara li nga xam ne dafay indi coow si biir coalition talks bi dañ ko war a wax pour ñu ñëpp ñu dégg ko ñu mun ko waxtaan pour ñu am yoon. Right. Why Essa moom according to explanation moom bi mu taxawee foofu wax na leen ne moom ñaari things moom loolu am problème because one mu ne mooy woon the pull distribution of position yi wax na ko mu ne vice président moom mu ko wax ak yeneen because mu ne reason am mooy ne 2016 yow yaa ngi fa woon yéen a fa woon you guys were doing that coalition yéen a ko start yaa ñoom Fatmata Tambajang waaw waaye mu ne there are so many mistakes yoo
xam ne ok that gentleman agreement bi gars amoon defuñ ko on paper ak so many other things kenn amul lan mooy lan so loolu tax ñu am baro loolu tax moom it baro tam gis ne waaw ok comme ñi ñoom déggoo xaaral ma nit ma hijack affaire yi so mu ne loolu la gars yi mu ne moom idea am loolu taxoon pour mu bañ yenn idea moo tax pour ñu distribute ko because mu ne of course su fekkee ne yaa ngi lifin coalition then it is right pour ngeen distribute tamit the positions if tamit there's nothing wrong with that mu ne second one bi mooy ne moom dafa di gars yi demee bi UMC brother Talib demee kiram so they mentioned ne ñoom they've been working so long, they have spent so much to make sure ne Talib nekk a flag bearer so mu ne moom su boppam offer na leen a position pour in case moom su war a nekk président moom lan la offer Talib waaye mu ne moom ñoom it dañ ko offer exactly moom li mu leen offer so léegi moom he wanted them to write it in paper understand so why it didn't come to that thing yow lan nga xam on that one because maa ngi remember we ñun communicate nañ sax maa yow even yaa ma doon text something ne yéen a ngi xaar somewhere foofu moom naa ñëw si question boobu tam because people are asking Fatmata Tambajang lan la dem because Marie Nene Gomez mu ngi mention ne he did that she did that because moom dafa bëggoon pour ngeen postpone of course affaire election bi ma bàyyi la nga duga si yooyu ñaar yooyu waaw ci xarama njëkkee ko sa ci wàllu Essa Mbay Fall ci li nga wax waaw diggante moom ak Unite o diggante moom ak magi Excellency Talib Ahmed Bensouda man fekkewuma ko I don't know because loolu tax bu mu ñëwoon ci coalition si on the 8th of August ci negotiation room bi ñu laaj ko kan moo ko mu ne moom tamit déggoon na ne ñii ni Unite ñi ne they will do as much as possible pour ñu nekk flag bearer bi xam nga ku nekk rek mun nga am gis-gis ne man tam dama bugg a nekk flag bearer su ko defee su ci yàlla àndee ma win presidency bi president of the Republic of the Gambia xam nga moom Essa Faal ci boppam moom woon na ma ñun Gambia Movement for Progress ñun suñ political entity bi ci këram man ak suma ñaari staff yi Dr. Moro Kubali at that time ak commissioner Umar Diaw police commissioner Umar Diaw retired police commissioner Umar Diaw Essa woo ñu këram ñu dem wuyu ko ñu waxtaan lu ñu wax mooy lu ñu waxoon këram mu dafa bugga ñun ñu support ko pour mu nekk flag bearers suñ ko falee flag bearer position bi mu nekk président ci yàlla àndee so mun nañu jox ay yeneen ministerial position ñu ne ko ok dégg nañ sa kàddu gi ñun tam dañoo dem waxtaan ak suñu groupe yi d'accord rek so ñu dem waxtaan ak suñu groupe yi ñu ne no we cannot do that nañ focus coalition talks bi kuñ tànn rek ñu toppa kooku secondly moom Essa second time call na ma about a week ago ne lu ma la waxoon so dama bëgg rek ngeen jàppale ma pour man tam ma nekk coalition living flag bearer bi ma ne ko I am also contesting man tam maa ngay seet lifin bi maa ngay xëccoo ci pass bi so man man particularly on behalf of the Gambia Movement for Progress ñun duñ la mën a support ñun lu ñu def rek day ñëw daaw ci coalition party lu ñu wax yoon boobu la ñoo jël duñ jël beneen yoon boobu la ñoo jël ba ñu am jiiti coalition bi bu nekk flag bearer so that's difference mun na Talib groupe Talib waxoon nañ ko moom tamit waxoon nañu ñun Gambia Movement for Progress that's no problem I have no problem with that ñaareel bi lu ma wax ni si vice president position bi xam nga I don't know because balaa moom mu ñëw samedi bi passé balaa mu ñëw si coalition si néeg bi groupaan bi ñoom waxoon nañu loolu indiwoon nañ ko ba ñu discuss ko ñu waxtaane ko ba ñu d'accord dañ d'accord ne kuy fal mu nekk flag bearer bu winee presidency bi balaa mu dem seet feneen mu seet kenn mu taana ko vice président dafa war a taana ki nga xam ne moo ko toppa ci election bi pour mu nekk flag bearer bi lu ñoo wax runner up loolu d'accord nañu first priority kooku la war a jël mu nekk flag bearer so man lu ma jaaxal mooy
balaa ma ñëw ci négociation ci room bi xanaa moom groupam bi xooluñ ko waxuñ ko ne lii lañ d'accordoon o bu mu ñëwoon balaa mu wax foog na I don't know because I wasn't paying attention too much to diggante ñoom xaw ma daal ñoom waxoon nañ ko ne lii lañ waxtaan ci wàllu position vice président ci lii lañ d'accord I think that would have been a very good one pour mu xam balaa mu wax lu mu waxoon so xam nga nit ñi sometimes they have some stuff li nga xam ne loolu la ñu xalaat loolu lañ bëgg a wax so loolu tax mu wax loolu it was very unfortunate mu bàyyi ci coalition very very good guy because he was my very good colleague amoon nañ very cordial relationship si 14 weeks si negotiation then the 16th week moom Essa Baye Fall ak man so we have high respect for each other waaye nag mun na am du dem si moom again ñu waxtaan ak moom pour mu ñëw back to coalition 2026 pour ñu mun a jël réew mi so this loolu laa xam and loolu laa mën a wax. waaw second point am bi mu joxe mooy ne of course information tamit ne there are some ñoo xam ne dañ leen di bribe foofu noonu pour ñu waaw pour ñu waaw waaye waxutoon ne bu fekkee ne United la tuumaloon waxut ci meeting boobu United kan la bribe waxul loolu xam nga pour wax ne hearsay mooy lu ma dégg rek lii laa dégg waaye da nga war a am tangible evidence pour nga wax nit ñi ne lii moo xam United ñii lay bribe naka la United bribe ñooñu wanted to know waaye moom waxul loolu bu fekkee ne waxoon na ko loolu bés ba balaa mu génnoon ni kon nañ ko waxtaan pour ñu d'accord ñu am d'accord ci loolu waaye nag moom waxul loolu mu génn bu mu waxee complète waxam rek ci la génn ci négociation mu dem. waaw waaye kii nii naka Fatoumatta Tamba Jang bi mu leen waxee ne ngeen stop lifin bi postpone ko mu mun a dem wax ak oncle Ousseynou Dabo lu tax yéen ngeen proceed. No. Waxut ne ñu suspend negotiation. Right. Mu dem waxtaan ak Ousseynou Dabo no. Prior a day before, on Thursday, 2 days bala election for flag bearer. Ñun demoon nañ këram because she's a chief negotiator, a mediator rather. Ñu dem foofu ñu waxtaan ñi nga xam ne ñoo bëgg a lifin position bi flag bearer ñun ñett man Essa Baye Fall ñun ñeneen la man Essa Baye Fall His Excellency Talib Ahmed Bensouda ak Issa Bokar Sy ambassadeur Issa Bokar Sy ñoo nekkoon si néegam ak Yerom Mballo ak Fatoumatta Tamba Jang moom ci boppam Her Excellency Vice President so buñ doon di waxtaan amuñu d'accord kan moo war a ji coalition de waxtaan ak su ko defee Ousseynou Dabo mën naa am seen xalaat ci coalition bi loolu la demoo on Thursday alhamis bi ne so Saturday 2 days later si negotiation bi pour ñu taana flag bearer bi on the 8th of August Fatoumatta mu ne because bu Essa Baye waxoon ne ñu United dañ dugg woon ñeneen ci biir négociation bi Fatoumatta mu ne non dañ war a xaar ñu investiguer loolu ne lii dëgg la ou du dëgg so ñu ne ko no it's going to be very very challenging for us because ñun joxoon nañ suñu baat ci askan yi ne tey on the 8th of August 2026 tey la ñoo announce kan mooy flag bearer of the coalition 2026 majority of people loolu lañ wax so loolu tax majority bi ñu ne ko no we cannot do that ñun duñ mën a def loolu I know you have the tension waaye nag what is most important is ñu bari lan lañ d'accord lan lañ wax dañuy d'accord loolu lañ war a def te loolu lañ defoon so mu ne bu fekkee ne because ñun d'accord majority ci room bi ci néeg bi ñu ne non duñ xaar after 8th of August duñ mën a xaar loolu so ci la moom mu ne ci consensus am yi ci xalaataan bi moom du mën a continuer ak ci négociation bi bu mu waxee loolu rek sa Yerom Mballo tamit jóg ne because of that man tam dama dem it's very unfortunate ñu ne ko okay thank you very much for all your services xam nga kenn du ko mos because ñaar ñooñu bu génnoon ci room bi man maa leen toppa
dem naa si biti toppale waxtaan ak ñoom close to 30 minutes waaye mënu ma ne laa convince pour ñëw back ci negotiation room bi pour ñu tànn flag bearer bi loolu moo xàpp noonu. right jërëjëf mbokk yi ñu déglu ñu ngi am Jibril Fadia moom it dugg si na amoon some corrections rek pour professor Sidat Yaffa Jibril welcome to Freedom Radio. Well, thank you, Tijuana. Professor Yaffa, thank you very much, Dr. Sidat Yaffa. maa ngi déglu seen waxtaan bi am na solo laajoon nañ ko di last time fii pour mu break the news mu ne non jotagul si jotee dina ñëw soo ñëw na affaire bi jot na waaye affaire bi dafa yaawu de Dr. Yaffa yaa ngeen defar waaye affaire bi dafa yaawu because li ma bëgg a njëkk a laajte professeur mooy ñaata lifin ñoo bokkoon political party ak movement yëpp ñaata la woon at the beginning. waaye mën naa laaj secrétariat bi gars yi nañ ma wax exactly ñaata ñoo desoon balaa ñu taana His Excellency Talib Ahmed Bensouda as flag bearer coalition. I mean almost half of it demoon nañ right? Not really because if I remember there was 6 ñu bàyyoon and we were 21 at the beginning. Okay. So with the consensus yi ngeen doon def noonu to collaborate before ngena dem election ne consensus amul si ngena dem election so during that consensus ngeen don def noonu ndax inducement bi ñoo wax noonu yow believe nga yow laa wax de yow yow believe nga ne loolu mun naa possible ne am na. No amul because consensus ñan ñoo build consensus bi ba ñu tànn kii ni in the end ci mujjee bi mooy His Excellency Talib Ahmed Bensouda ak man ñun ñaar rek ñu ñoo demoon outside the room ñu waxtaan one on one ba ñu d'accord ne man bàyyil naa ko mu nekk njiit bi ñun ñu topp ko so there was no inducement xam nga yàlla mooy send man diggante His Excellency Talib Ahmed Bensouda ak man yàlla rek moo nekkoon suñu sedd waxul benn inducement te man laajuma ko benn inducement because I was not interested in that man lu ma soxla mooy réew mi naka la ñoo amee réew mi pour liggéey bu baax pour réew mi njëriñoo si that was both of us suñ lifin bi suñ xalaat bi so mun naa bi nga xam ne ñu ne inducement but time will tell bu fekkee ne Talib moom def ma induce let them prove it bu fekkee ne loolu la gaa yi wax loolu la nit ñi wax nañ ko prove rek you know time is of the essence so man lu ma wax lii rek dama bëgg ngeen dalal seen xel yi dal ne lii dara yaaxut xam nga negotiations nii la day demee man am na 7 years experience at the United Nations Framework Convention on Climate Change yi nga xam ne 192 réew all over the world ci réew mi ci àdduna bi yëpp ñoo day daje every year at bu nekk ñu waxtaan ci wàllu jaww ji climate change man understand naa this experience naa ko ñi nga xam ne façon yooyu ñoo gën a tànga bii ni can you imagine nga am 192 countries ñëpp ñoo duñ day vote consensus rek if there is no consensus we'll break it until the following year loolu lañ day def so bii ni nag ñu ne consensus ñun ñëpp d'accord nañ ko long time ago ne consensus mooy first priority boobu bu doxul rek ñu def elections bu ñu defee elections majority lu ñu wax loolu dañoo doxal so loolu difference bi loolu tax man ci wàllu xëccoo nii ni pour mu nekk place bi jaaxalut ma because I know amoon na experience am na many years 7 years kon nu ma la ko waxee so lii lu ndaw la ci man ci wàllu negotiation how to build a consensus and how to get to a consensus pour ñu taana def liggéey bi. ok balaa ma dem fooda rek dinaa la jaale suma oncle wala boog suma brother kii Sidi Jammeh am na waaw naa ne sa frère la moom yéen liggéey ngeen of course let Sidi Jammeh wow yeah excellent he was my best koto when I was in the US ma nekkoon United States moo doon jàng ma jeexali jàng liggéeyoon naa to some time visitoon naa ko ci këram ci Fairfax Virginia waaw yal na ko yàlla aar àjjan yeah I was so sad daw na yaram ma déggoon finaan bi
fatwaan bi so man ko ñaan maa ngi ñaan yàlla pour yàlla aat ko àjjana maa ngi ñaan njabootam bi pour ñu am peace of mind is part of life ñun ñëpp loolu la ñu xaar suñu time la ñu xaar but he was an excellent gentleman ku ma xam waaw fooguloo tam ne seen consensus boobu noonu moom moo loolu daf dee create enable environment of inducement because the work ethic yow li nga xam in the United Nations Gambia level of ethics is quite different. Right. People like you, like me here, 30 years inside this system, you know, is quite different when you come to Gambia ethics workplace. So, manama fogda consensus more create, maybe muna create inducement because of Gambia's work environment. What do you say to that? Well, lol not possible, but I'm not saying lol amonna. There's no verification from me. Name lulu anna. But not possible. Hamga nini dañ ute. Am na ñi nga xamné ñom place rek lañ buga. O am na ñi nga xamné ñom palace rek lañ buga. Bo hecho kena place fi nga xamné mo la gëna upp xaliss mun na bu la offé xaliss o mu promise la né bo ma soté na la jox place bi that's possibility, high possibility. Why not being this was an exception man xamna né I'm not beating my own drum why man xamna né ken duma induce either money or position money alhamdulillah luma am Santanal Yalla Sloan, she Aferu Halis and other properties. At class Vitamate, I have gone at the top most at the University of the Gambia. Plus, Mom, then I know I work hard and get to the top level at the university, at least third in terms of administration of the whole University of the Gambia. So that is very satisfying, very gratifying to man. So, can do muna ñew ko man professeur Yaffa bu ma bayile position bi nala def li so nit ñi dañ uté am na ñi nga xamné place affaire place bi duñ ko dé tiaxané they will do anything pour am place am na ñi nga xamné they don't care about place, they don't care about money ñom dañ sen pet bi dafa dégg torop ñu né lepp ci loxo yalla la yalla bu ma ko mayé rek man na ko jë way do ma mëna may xaalis do ma wax né na la may place pour nga support na waaw balale ma rek amna kola bu duga ci légui professeur ki dafa bëggal laacc question amna question bu mu la bëggal laacc kola okay hello assalamu alaykum alaykum salam wa alaykum salam ya man programme ne na trop foy kolé yow ya ma kolé from Gambia waaw sa tour ya tour bi Mai tu dah Gabriel Abdullah Gomez. Wow, okay. Mai dekal namen. Wow, okay. Wow, okay. Yo demal sa question bi kan nga buga laaj question. Yeah, hello. Wow. Laaj question bi wow. Okay, good day Professor Sidat Yaffa Freedom Radio. Malena ni. Ñu ngi from Gambia. Gabriel Abdullah Gomez. What? Da nga fay nak sa lifin bi nak because mu ngi feedback fi. Okay, cross. Okay, demal. Lu ma bëgg na leen té mo ne ko about Chiabi. Because normally ko xamne mo nekk du lead pour bolo ñep ak lu le fi yefi nu mëna méti yow warulo gëna xol bi nga ñibi as far as prof samune dem na bem ñaan ko pour mu delus mo former vice president xana gaay seetuñ background ni chairman bi bala gaay ñu ko don select one two can la guy invite former vice president bi pour mu join si coalition toxi because ñu ngi déggone gaane former vice president bi tamit dafa bëggoon na ron pour yefi flag bi
boobu la nga njëkkalante. Okay, excellent. Mr. Yerombalo, definitely quote-unquote background check on him, Balamuneke, chair of the Coalition Mediation Committee, CMC. Man, Nyun, GMP, Gambia Movement for Progress, second, because Nyun Danyon, I think the third week of the start of the negotiations, Nyun Chilenyo, Bunyon, New Feka Kofa, Hauman Nakalen Kutano, one correct Vice President, Padre Jallo Tamberabi, because submit on nomination, the Benko shortlist from Nyun. Why not in the final money Haladna, Reumi, Mom, the five withdraw nomination Nambi. Bunwa Hello, so you done majority of the man at Nyerani to set up coalition to 2016. Okay, so the Nako, them not mediate, very mediate, them not Sierra Leone, them not Congo, who mediate between those governments and the opposition party, New Faneka. So big Lolo Tangine. Ñun ñep d'accord nañ ken waxu non ne du mëna nek a mediator for this coalition 2026 talks. No, nobody said that. So ñun ñep dañ d'accord ne nañu mëna dimbalé because of our experience, because of our age, because of our tenacity pour indi nit ñi ñu nek ben. Unfortunately, yoon bi demut noonu. Am nga négociation non la démé sometimes nga xalaat wa jubo ben wax rek mëna yaax lepp benn action rek mën a yaaxal so loolu moo happen ci liggéey bi waaye nag ñu tamit nañ day tamit moo noonu xam nga nekk boo nekkee sometimes there are so many forces acting on your thinking ci place bi so loolu tax ñoom ñu jël décision ñoom ñaar ñu jël décision kon li nga wax ni loolu dëgg la chairman Mr. Yerombalo warutoon a bàyyi si negotiation bi because moom du mun a decide for the delegates. Delegates, we have the absolute authority for Wahlen, even CMC, we will tell them this is what we want. But CMC, the new Munawa, Lal that's the difference in the negotiation. CMC, the Coalition Mediation Committee, send Tahawai Moy, different organized meeting, for meeting be Munadem Tion. Gannaaw loolu duñ mën a jël benn decision bi nga xam ne ñun coalition members yi ñun what call with the General Assembly ci loolu la ñëw d'accord non ñun General Assembly duñ d'accord loolu la CMC Coalition Mediation Committee war a doxal ci coalition bi. Kola. Okay, jërëjëf. Da nga am beneen question. Secondly, Monica, you're with your years of experience. Si aduna bi nii léegi jël pour jàppale Lord Mayor Talib na Guinée Gambia si situation bu ñu nekk nii number one gis nañ suñ security number two suñ agricultural sector bi ak price control overpricing of feeding yu nekk du am nii si réew bi yéen naka ngay jàppale Mayor Talib Ameh Bensouda comme yow yaa nekk second person maybe mun naa wax ne ku ko nekk du toppa si election bii nii naka nga koy jàppee with years of experience boo am. dama ko jàppale the greatest of my ability te xam naa ne nekkoon na because moom mooy flag bearer man lu tax maa ko war a jàppale ci liggéeyam bi mooy réew mi di Gambia ci bunte yu bari. So bu ci yàlla àndee boo la ñu votalee xam naa ne ñu nekk diaspora amaan bu leen franchise boobu but one of our top priorities mooy léegi ñun bu ñëwee in January 2027 diaspora dañoo am a represented National Assembly member in the National Assembly of the Gambia and two dañu war a bokka ci yeneen groups yi within the administration of Coalition 2026 you know me because you have a lot of money I'm getting xaalis I'm getting jàng bu rëy I'm getting a lot of experience pour ñu encourage leen yente ngeen ñëw boobu dañ ko def the first 100 days dañoo push as much as possible pour ñu pass this new constitution 2020 constitution su ko defee rek diaspora si ñoom tam am
ñu am baat ci naka la ñoo doxalee réew mi waaye His Excellency Talib Ahmed Bensouda comme ni ma ko waxee suma consensus speech bi ma ne suma jarbaat la because yaayam soose la man soose la ñun loolu lañ xam ci wàllu aada soose boo amee doom boo amee jarbaat boo amee dal di nga xam ne yaa ko mag so da nga ko war a dimbale man di kool kaafa ñaan fo yaa tenteng kaada to be tama ñini wulda kaadum tella siyata baaj bari wala tin nan ko mbata ngalo ngati tambendi nga dema ni aja abi jenkale dame safa e banyana jenkale min na duwa kam bentam men na coalition 2026 e nyante tamala wala be na fala sab ko kundi me alon ko membe kala banko la nyaato dadi daba tola hanni balantam ma wati do ma fa balanam ma de bal hanna balantam ma wati do la ko han te nyinkala ntabula lawo nyam ka ngala hidola ta nata tema ngala hidola ta banko mole kutinala insha Allah kutinala men satuna ntababula la ay kuke amanya na men kala ay kuke coalition 2026 jama bi man kamben mo so wallam ko lol moy solo lolo am solo so mom I will be there 100% mom andani ambassador Isa Bokar Sitami wa honna ka do ambe will be there 100% lawyer Asad Martin, all of us, because this is a very big winning situation for the whole country. Lolo ta ñu duñ bay fokk ñu dem jappalé ko pour ñu am réew mi. One example, Fatou Diaw Mané mom wa sukuta la fi kombo mom tam mu ne dafa bëgga taxawal dafa bëgga contest ci presidential bi man ci lay bokka pour ñu dem accept invitation am bi ñu dem ci launch am bi su ko defee ñun suñ plan bi nañ waxtaan ak moom tam mu ñëw ci coalition 2026 foog naa that would be a great thing ne moom mu taxawal boppam. right. ok jërëjëf ma loolu laa amoon pour laajte. waaw jërëjëf Kola si sa contribution bi day call léegi di engage gars yi yéen yut si baax na trop ngeen nga xam yéen it seen future fan laa demee parce que baax na di laaj of course sun leaders yi where is Gambia heading to jërëjëf jërëjëf waaw ji ma bàyyi la nga continuer nga def ko si kàllaama mandinka su ko defee sun waa wolof mandinka tamit waaw ma jala si Jibril waaw Tijaan iko ilafta munella ako ni ñini garo ko mandinka counto ngo ila memba pousse kande Tijaan yep may ko ñaadi waaw na ngeen ma jàngal si ron bu leen ma jàngalee on live kon gars yi ji xam nga bànni nga telu de man duma la faale wala nde ñing ko nte ay jakal bakile bayri atol CMC atol tabanda jele sa apex lem for apex lem back itol fana ne tabina and I think there is another one called PAC. PAC. Oh, so akamunto ko ato kilin na jita follow bari fula manji follow so anu particularly fana menul batol kono wol dol fana participate apex kono dol be PAC. Obe keno la nyaadi le akamunto ko ni tango baydi ja dunda nyin ko da ko na fit ye do fana baydi jana wo ko da ko na do fana be batuka jan ibe explain na nyaadi la mol ya on kontaan ba ga yow bañu ba kan don lu ko kabre ngo moy ko dol men be ko 2026 kacha kono ya rafa da be PAC kono le da be apex kono le wala non no sula ta ba wallahi itu bol ni gar dan da bi wosi ke ro nyaadi le wallahi ida ko la kinen ita malla o dulala ko wosi ke no le exact wala ni bori le da jang wala mo fa yan jele le fa kabri tun tam ta ton le jele le ko mu ko ni sunnata baga ko wallahi sunnata baga le right party ak national unity party yenyi alliance ya signele janning talib tonbo
as flag bearer of Coalition 2026. So barring a Coalition 2026 na talib la tombon sign ke ken nyaton ko flag bearer. Ko nga koy nyam talib da bada bondi la Unite Party konon sanjilu nyata nala. So in NUP main sign mel da sada NUP kono wala balon na ini NUP boka wala balon na ini NUP be elo wulta man dila nyame yo alliance on signe obeda mon la tema by Coalition 2026 ta level Coalition 2026 the only 100% adabtalo ko sanjilu nyata. Okay, 2016 the same scenario happens because Adama Barrow resigned from after being selected. Right, yes, right. He resigned from UDP to become the leader of the coalition. A candidate leader. A candidate leader. So how this one is going to go about? I mean, Talib resigned from UMC or he going to remain as their leader? Settlement agreement amongst all the General Assembly, all the political entities. Well, abe resign la. And if ni sinindi sibito be meeting be murula meeting wala mo be men kachala pour ay resign and if ay flag bearer agreement ni ay signé kadum flag bearer agreement ni ngo adopt len be kam benta wala so abo signé la ni sibitina la mo ko le kachala pour d'accord ayol signé. Okay, is it among the mechanism earlier been put in place the selective or the selection of the cabinet? Can you elaborate a little bit more about it? Mo fana kachala ya nga kachala domandi bare won ni flag bearer nyaton kaya cool bunta joko so ni sibitina la inindi wol fana kachala governance issues mo kachala bakale juma nyolle be tarla juma nyolle be ni governance issue le minister la lo la tombona la men be kala minister ti be minister juma la di la parti juma la ambassador ya fana bo nyama ani National Assembly député bumur fana mo fan de be mol don de la nyaadi Coalition 2026 le député le lon de la nyame ani mayor li ani area council chairperson signoli ani konkoni local level o fana be mo be kachala ni sibitinala nimma compagnie sibitinala bar ngal ko be benal ko tay say ngafalo ko askeno tilfulo o tilsaba be benal ko tay for ngani ko be tamande ngel donde jannin August Karo atil monni fula kada ko ngafa nyama wolna be kala na rally bat poloti be men kala brikama SSP. Okay, Janimba Dila Tijan, one more thing. 2016 ngajile ko kabring itol nata in office. Ye menke the president himself I lawyer ba Usenu Kumanda nata kaya kombe minister for the dila la fosaba. I Panyol Commander Kaya Kombe Mbejan Dila. I command ya kuden. Sadly, it wasn't about what you can do because we have competent Gambians out there who can be the best Minister of Interior, the best Minister of Agriculture, and all that with their background. So now it seems like history is repeating itself. Which party is going to have what? That is one of based on competence. Yes. So, for example, we go GMP, Gambia Movement for Progress. The political movement. Baje, for example, niko Ministry of Interior. Niko GMP la. Yomala be GMP, mayo experience ono. Gava hypothetically, misalo dro. Currently GMP, nena retired police commissioner of operations, Umar Jao, tomorrow battle. Malala mobe in Coalition 2060. May interior security long katambi Umar Jawal. Karana police in terms of security operations. He was, I think, number 2 in command of the whole police force of the Gambia. So we go to the name. I am a camo sodole, and in front I appear on London. So Janimba di la Bola, Beal, police yak. The Salkamana, no marina police yak. Oh, Mome Alonco, I'm a constable of police, but I retired at the rank of constable, police constable, first class.
janemba dilo first class da ngamere nyanta dila former commissioner of police operations na ba nyama ada abe kala wala nyama fanam kadon tel GMP yaro ma jawbe telto delte mo dila coalition 2026 la ka fay nyanta nyene kala minister of interior nga sa Umar Jawala toke ni na ta sama seno fananna ntabi jele nina agriculture ntabi jele na man place do soto ni ko sama seno motije excuse me motije me sama seno lon katamende la kadante akarane an ko le tamani fami na balwodo an nina ta niko diplomacy Motor GMC, Motor Coalition 2026, May Honorable Isa Bokar Sisi, diplomacy. Kari Gambia ambassador Kamiri ya la wato. So sign Hansa Abedokolo United Nations. So Molebo Sila in Coalition 2026, Katambi Isa Bokar Sila. No, Motor Sila. Nina Rako, let's say, Minister of Justice, Ne Luakara. Lawyer Asan Martin, Molebe Coalition 2026 may lua long katambion no atije so nabe dila anyanta dila wala so ko ya fanyame ye fanjabe nyame 2016 ya kude nyote me nyame tel dakelo nyam tel tara kude defa tel ba jube la kurto e men tewben mbadi la wala nu kurto nyin me tewben ntadi lela tinya na buga dugasi Jibril, wow, no, so other questions, more questions, more galifin. Man, am ñetti questions you des, wow. Then you buy big man. Can you know jail tijan? Wow, no, guy ne sumunya c'est Freedom Radio dal, you know, ñu laaj la yépp lañ bëgg xam parce que leral la tay, leral. Wa sama jabar bu ma signal de, madam baby, ana do lek. Waaw no wax ko ne ñu ngi am 15 minutes. Askan yi ñu ma téye fii de. No wax ko ne next 15 minutes ñu bàyyi la waaw ji yow doon sa question c'est man after ma door suma last question ci waaw. Waaw professeur Bouba Camara mu ngi laa nuyu Bouba Camara. Bouba Camara. Membe Wisconsin. Nani membe Gambia. Gambia Bouba Camara. Bouba Camara Fonyi. Sinter. Sinter, exactly. No, I'm in the US. I'm in Wisconsin. Okay, all right. Yeah, I used to write an agricultural column on an online newspaper. No, sure, that's on Gambian.com. Yes. I know. Yeah, I'm a Bankolaga. I'm a Gambian. Inshallah, yeah, the Dole text a konye ko Buba Kamara fa ko Buba ye konto. Na be Bankoga no badiala 3650028. Mashallah. All right. Buba, yeah, number ketaba. Yo, sa mbe men focus the last thing ni atara atul mawin. Definitely mobe ka fo ila biro e ko tiu. However, ni atara atul mawin. Fatol be sonnale ban to be part of the next government if you are called to duty or not. Yes, of course, from my opinion. But coalition 2026 ma futo kachara follow. But nta kundung ha. Nimman ganye. Opposition do le ganyata. Ni bisil me yandi la masekunda. Of course ni be kula ba kachala ka banku do kola. Amma ko banku do kola. Pour mba mutale fay nyame pour banko bela ndafasi tadame. Mbola kala. Ndala miralo bari ko nga fay nyang coalition 2026 mastila la ngo kacha no wato sit. Sure. Baraka Bake, thank you. TJ. Wow, jërëjëf waaw yow it si question si waaw am na question yu bari waaw ma ne ko jërëjëf ji si question bi ak am na ñu bari ñuy bind nag waaye xam naa ne prof dañ ko bàyyi moom anytime buñ ko soxlee rek dina ñëw pour gën a leeral fii ba élection bi ak after élection bi yëpp tamit of course you know bu ko defee nit ñi mën a xam what is going on prof after election bi you come to State House.
waaw waaye odi panderi mbay panderi mu ne ñun freedom niñ mel moom ñu bari dajee ñëw fii waaye su ñu joxee place rek kenn du ñëwati waaw gi nga ñoom Seexu Mbaalo soo ko ooyee léegi Seexu Mbaalo di bluff ñoom a lot of them lot of them waaye time struggle bi fii la gaay day ñëw ku nekk di wax sa problème fi mu nekk dañ bari journaliste dañ bari journaliste na wululal ko na sama sana wululal ko tubaab karande mo ke sabu to nyodo saintel lapto mi rawlo felna lafta itan dilal ko nintel nada presidency January 2027 ba itan dilal Gambia na wululal ko tubaab karande mo samu to nyodo akamunta mo dol data nya mo dol ke mira nyame wala atuna mo jutite la tubaab karande mo bari ñun dunia kono kula bukatama tubaab karam ko ñun dunia kono kulu bukatama politiko kono da for example politiko yalu mol ma hamba ni ko mole ku bukatama politiko yabe politiko no da ko no politiko man no politiko na da jamaala na faala kam ni ya gentel da banko kan jang ka fa politiko mu wulo politician mu wulo le mu tapalo le mu sunyara la de kamunta ko mole beddabe politiko kono wolle kele daji ko kuruna do sumul membe banda do politiko kono e ka politiko ta ka itande molla ko ani lappe ko do nyen sodol tariaga ko news sunyara non o makka politics many politiko do ma fo kama wala na nintel nada bo miraro le parani saje ko mo jama kabo 2027 nada president ya mo jama be dabula politiko so ko nyin tuba karandal zombe lual dunda be yalu hanni be primary school teacher yalla hanni be university lecturer yalla be dabula la politiko kono kude tarle kan tanata tarle da mazakunda lualon dila mensa tun asi bali ye dabula politiko hanni be do ko la mazakunda hanni be for example minister of agriculture or be personal management office of the Gambia government be dabula la gel kadum be la kulo nyinte nin ko be den da bankoro woton be la nyanta dabula je nga kunin kacca bari ta fono lan be banko mum be la tati ye dol bali ye dabula je ko ba atel men be bantal banko ga diaspora mana nan ba fala atel kanal dabula je ada atel kan men ken na banko kan janko ala to ne alo o siata bak na fulola londola perola o siata bak muna na tel dal dabula la je politiko nyin ko muna na atel carte file hanal mantar banko ka wala mu ko wonde men yano ko be bambande la nintel nada wala nan ko January 2027 al sina state al ninga kacha atal kibar safelal atal dan man kibar safela be men be Gambia yena state house karun na be mu do ko nyolate na do ko wontel be na balium wala mu nyi Gambia comme be ni balium do ko bela balunya se sona bela jata kanda se sona dondi forum se so jang na flo se so jang mola balunya se sona doboro se sona ase sahafana wala mun na man ko kala barka baraka prof manako amboka ñu déglu yeen doon déglu Freedom Radio fini tay leral professeur Sidat Yaffa si coalition bi 2026 ak Jibril Fadia ak man sen moderator ma fi nekkon tay any update rek dinañ ini professeur Sidat Yaffa su ko defé mu mun ñoo leral yu bare fi be election su ko defé nit ñi buga comme yeen mi buga call mun ngeen di call of course ñu ngi fi de leen di call number bi ngeen de call wara call WhatsApp mooy +4 91521 96366676 +4 91521 96366676 call number la mun ngeen di contribute si Freedom Radio prof ma bàyyi la sa last words lan nga bëgg advice Gambian si then Jibril tam then ñu close programme bi ñi nga xam ne dégluñ ko dinañ leen ko playal of course prof dinañ la yónnee lifin bi ak sa last interview bi su ko defee nga mun koo share pour nit ñi mun a update seen boppa ma bàyyi la last words yi jërëjëf bu baax ci jaan jërëjëf
Mbading ala barka ba jërëgen jëf kontaan na bég na ci seen invitation bi so man lu ma wax Gambians mooy even NPP the current government ñun xam nañ ñi nga xam ne dañ bugg a ñëw ci coalition bi I can tell you that waaye duñ wax seen tur yi de ñooñu they will come to us and we will develop this country outstanding people within NPP nañ ko jël nañ am very good discussions with other opposition parties yi ci réew mi so man lu ma advice askani Gambia mooy time election bul kenn saaga bul kenn xeex bul kenn tappale karta yi nan nit ñi sànni seen karta yi bu sànnee ñu dem ci kër gi ñu déglu security forces yi maa ngi leen naa ñaan pour ngeen def seen liggéey bu baax li ngeen di def ci réew mi upright justice pour ngeen taxawal loolu bu kenn jox leen dara pour ñu bribe leen pour ngeen def li ngeen war a def ci bés yi elections bi for example rigging of votes sàcca carte bu leen def I trust you our national security apparatus I trust them 100%. And I trust that they will do the best of their ability to make sure that we have free and fair and peaceful elections in the Gambia. This is what we should do as a nation. We love each other. We are all relatives. We are all related in one way or another. So why should we use politics to bring division amongst ourselves? Pour xaajale suñu diggante loolu baaxul buñ ko def. Même President Adama Barrow bu paree ñun we will invite him to coalition 2026. So that he can vote for coalition 2026. This is freedom. This is democracy. ñun loolu lañ éene suñu réew mi jërë ngeen jëf yàlla nañ fekk beneen bés ci fan bu gudda ak wér gu yaram kontaan naa trop monsieur Cissé jërëjëf. waaw jërëjëf prof ñu nit ñoo gën a kontaan fii nii parce que baax na trop li ngeen dee ñëw fii di leeral Jibril ma bàyyi la sa last words pour professeur ñu wis ko all the best ak coalition 2026 bi di ñaan tamit ñëpp rek ñu bokka liggéey pour suñ dëkk bi foog opposition am nag parce que without opposition dëkk du dem kanam Jibril ma bàyyi la last word. Tidiane jërëjëf rek di nuyu déglukat yëpp ak koola boobu noonu c'est a very level headed guy moom liggéeykat la ku bugg a réewam la ku am expérience la ku humble la boo dégloo ni moo waxee rek di nga xam ne kii moom macha allah kilifa la di ko sant di ko gërëm yéen naa menke radio to kanaka kool bondi ñooto mooliye pour mooliyalon albemento ambe kontaan na baak kontaan tan sewote la kola every time ni nge kumandi don yena ni mooliye kacha so men ka ke problem o to comme ci jani ya fa nyami mol ka tele janne ni dun taman seconda pour que ça to pour yena to elaborate on the things that we put them on ibukaki and you know being an American jang abe nyamen na jang in Gambia is terrible. Janibe minister sotola pure ay finde akamunta ko nana taglo iba fare or something. So why wouldn't they come out and tell people, be transparent? Tell them, iman nyanna men jabila kana jabi ite fele jan iman nyanna men jabila ibuka jabi ka fele no it's not time yet. Just need to know basis. So I think that we don't have competent enough, or I don't know why munem problem oti why they don't come out and tell people. I mean, I don't think it's a big deal, even the president, to come out in the media to talk to people. Right, exactly, yeah. Definitely, it's very sad. The buffet kene mungawa lulu tam sen guy, you know, yabule ikingokon. Nindinol tumando itole bekala sama alfati. So they have to come to talk to people. Right. Right. You know, jërëjëf ji si kaddu yooyu noonu Mr. Professor Yaffa jërëjëf si li nga ñëw all the time fii you're always welcome fii nii appreciate nañ ko trop. Sorry. Jibril and Tijan, sorry for interrupting. Right. Jibril. Yeah. Enen Tijan kula bente dal. La tamano ngin na bare na musul ko wata kala. Ibaji na jumale follow ila mo nga ngonte hani ite ta so la de la ko jubele fa parete ite banke woti
Yeah, yo lo nyaadi. And ila kuma kan fon ya fonyele. Ya lo nte nden la ya lo chanta mala go. Ya lo menkala. Ya lo menkala. Nin da January 2027 ni State House. Bina da je. Be nyini ka nyina folola. President ma nyanta banyo nyini na ba kama nyina banyo. Ani amanye ata nyini la ata amanya naso la. Wada te bu nyala State House. Kare president la nyantola. Pode. Hani ada ala nyanton de only first lady that shit don't tell la ja damalem de. Ita din ti jata so jawo kay na ba so la tumo avec. Tu ya lo wa. Ci lolu. Waaw man kay man maa ngi neutral man maa ngi seet rek. Ya ñu na baal wala na alfal ko ak ke sabu dañu. Hani wala de janu wo kay. Waaw. Jan fa la mo. Wow. Why prof man dama la ñaan leena rek indil ma Talib suma ko mune am next week I will leave you to do that because I've texted him but no reply yet su ko defee den ñu mun ko isi moment mu mun a leeral xam naa ne it will be a bombshell and people will love to hear from him I appreciate it. I will talk to him tomorrow. I will encourage him to come online. Thank you. I want to hear from him. I think that would be very healthy. Right. Thank you very much. I'll be here with Jibril. Our discussion is always healthy here. We go straight to the point, and also, even you educate on what is going on. Jërëjëf mbokk yi ñoo déglu yéen a ngi doon déglu Freedom Radio Gambia man la seen host T-Boy Tijuana man la fi nekkaloon ak Jibril Fadia ñu ngi amoon fii nii Professor Sidat Yaffa in the coalition with UMC then nañ playal of course this program once again su ko defee ngeen déglu ko si turi pandiri ma ñu leen di wax ne jërë ngeen jëf foo leen mën a nekk yéen mi doon déglu yéen a doon déglu Freedom Radio Gambia fi si Gambia. Once again, greetings, and we're saying thank you very much for joining us here and on Freedom Radio. That was Professor Yaffa here on Freedom Radio, and we will have him another time to update us here about the situation, the political situation in Gambia. I was your host here, T-Boy Tijuana, and on that note, we say thank you very much.